Hello beautiful people, once again we are here, Jenny Productions TV, with our program My Story My Motivation, where we are transforming lives with sharing our stories, and I hope that we are transforming your life wherever you are, and the stories are inspiring you. And today we have a beautiful woman with us, and when she told me her story, I felt that there's need for you guys to listen to the story, and hoping that this story is going to touch you. This story is going to impact in your life. So, without wasting time, karibuni sana. Asante sana. Asante. Thank you. So, you begin by introducing yourself. Tuambie wewe ni nani, umetoka wapi, and artist watazamaji wakujue. And my name is Gladys Njeri Karanja. I was born in Gatondo, South Kiambu County, and I grew up with a family of 10, my cousins. I don't have parents. I don't have brother, sister, mother, neither dad. I'm just alone. And I'm married in Nakuru. That's where I live as per now. And I'm married for 10 years. And we shifted from Kisii to Njoro. I stayed there in Njoro for 4 years, and then we planned to shift to Nakuru town, to Tokyo Sasa, to Kai town. And God had blessed us with two children, and by then I was pregnant with a third child. Tukahama tukanunua plot Nakuru na tukaenda kukaa huko. And that same day, fateful day, wakati tulipanga tunataka kuhama, that's where my darkest day started. Okay. Yeah. So, I want you to tell us your story. Hii siku imeanza. Yeah. What happened? Yeah. Ilikuwa siku ya kuhama kutoka Ushago kwenda town, of which unakuwa with big hopes. You have planned. Umetoka Ushago, umeenda kukaa town, umenunua kaploti, umejenga kwako. You get the feeling. So you are so excited, thinking that life outside there, it's more better than Ushago. You see it. Na alafu ile umeshukuru Mungu sana, amekutoa Ushago, amekupatia mahali pako town. That day, my husband works, by then he was working in Nairobi, and he came akasema tutahama leo, but mimi kwanza nipeleke vitu and then I'll come for you later with children. So yeah, akafanya tu hivyo, akachukua vitu akapeleka town, and then wakati alipokuwa anarudi akalate sana, and I was panicking, and then nikajiuliza and what is happening? It is 9 na hajafika. And by 3:30 hivi, while I was asleep, nikasikia watu wanaongea nje. I was asleep. So walikuwa tukujie 3:30 usiku. Yeah, usiku. Yeah, 3:30 usiku. So I was wondering, nimampigia simu, hachukui simu. And nilikuwa na expect alikuwa kuja tuchukue twende tukalale kule. So but he called akaniambia sitaweza kuja kuwachukua leo, twende, wacha tu tulale tu home, kesho twende asubuhi kama tunajiona. And it was still okay. But nikaona masaa imepita. I tried to call him, akaniambia you just usijali, I'm okay. By 3:30 my husband came. Akuwa bruised all over. He had an accident that day. Alifikisha vitu na lori na kiwa na gari yake. Coming back, he got an accident. Alisema alipata mtu kwa barabara, alikuwa anakuja hivi akapata mtu kwa barabara, amegonga na pikia, ameanguka. Sasa akaona akimpata, akimrun over kama hapo amekufa atakufa. So he swapped. Gari karogo. Mara 5 light off. And he came so later, and brother akasema, I won't call you because you are pregnant. We wouldn't want you to panic. Okay. And I was like, and my so that time ulikuwa pregnant? Yeah, I was for 7 months pregnant. Na hiyo siku ndio mlikuwa muhame mwende to a new house. Yeah. Okay. So the same day nimepata accident. So wakasema tutaenda leo, tutaenda kesho vitu zishahama. So my brother-in-law akasema nitawapeleka kesho, no problem. Lakini gari imeisha. Na I was kind of sasa hii ni majaribu inakaaje. You see that sometimes shetani anaweza kujaribu to a tempting time. Kwako ulikuwa umeona ni furaha, now imeanza kuturn. Sio furaha tena, it's like you are mourning now. But I thank God, at least my husband came back well. Sawa. Tukalala, and in the morning we woke up and tukashift to the new house. Yes, I was happy. The new house was okay. Kila kitu kilikuwa kimepangwa vizuri, and I was aspiring kukaa town. I didn't know even a neighbor. Tuliingia that house on a Sunday.
and tukakaa hulu. So I was planning hiyo wiki nikae nitayarisha watoto watafutie shule waripoti shule. So that week I was so busy hata sikujua ni basi planning when watoto wataingia the new school nini, and my husband akarudi job akaniacha na watoto. That coming Sunday was my faithful day. Sunday, and let me tell you, and I told you another day, there is nothing that will ever happen in your life. Come on, just you'll always prepare kuonyesha there is something ahead of you. Because those few days before nipate hiyo accident, I used to dream nikiwa nimekimbishwa sana na mtu mwenye sioni, and then I would escape on a very narrow space, and then when I come out on the other side I would say, wow, nimetokea hapo. Niliwacha tu, you see, but by then spiritually sikuwa nimegrow ile kujua at in such a time ukipata kitu kama hiyo you're supposed to pray so hard ukataane nayo isikupate. Wow. So I didn't know. Wow. So you are ukiota when you dream you're supposed to pray. Yeah. Kama ni mzuri you accept it, tell God it's okay, amen, I've accepted. Okay. Kama ni mbaya unakataana, haitanipata. You proclaim it with your mouth. Sasa you see I didn't know. So mimi naamka and I was naamka na niambia msapati nimeota kibaya. Na ananiambia wacha tu na you see just let it go because we didn't know spiritually hatukuwa tumegrow to that level ya kujua ukiota kitu mbaya Mungu kuna signal anakupatia. Okay. Kwanza what the first time, the second and the third. God is sending a message to you. Me, I had dreamt the first time, the second, the third, and the fourth, and I was still ignoring. Wow. So, viewers mnasikia, wewe ukiwa pale ukiota, una-assume, unaona kama kufurahisha ama kama kukasirisha, unaomba. Unaomba, kama ni mzuri, unaomba unaikubali. Kama ni mbaya, unaikemea. Unaikemea kabisa. Yes. So, wewe ulikuwa unaota, like umekimbizwa. Yeah. And then una escape and narrowly. Very narrow. And then later wakati niliongea na watu wa Mungu, they told me that was meaning nitanusurika kifo. Walikuwa wamekwambia before ama after? Later Okay, now I was okay, explaining later what the story sasa isha happen, and anasema I wish you would have known wakati ungekimbia kwa madhabahu and pray, ungekatana na hiyo kitu haingekupata. Okay. So unajua vile wanajiuliza hii kitu unaongelelea nini ama ili happen aje? Hii kitu yenye iliotewa almost 4 times. Yeah. So tell us what happened. That fateful day, it was on a Sunday, 11th September 2016. Nimetoka kwa nyumba planning to go to town. Nilikuwa naenda kushughulika mambo ya watoto ndio Monday wa report shule. And I'm telling you that morning niliamka siku na mood. I was feeling so down because I had still dreamt that night. Na hiyo ndoto ikiniingia nilikuwa nasikia uoga. Kwa hata nikiamka nilikuwa naamka nimehema. Nasikia uoga imeniingia kwa mwili, nasikia hapana, there is something which is bad. And as you know your instinct, your instinct will always tell you right. Lakini sikuwa najua what is going on. So okay, according to me kwangu I like singing so much. While I'm in good mood, I sing, and still wakati I'm in bad mood, nasikia tu nimbe nikimba nasikia nimepona. So that morning I sang a song that ilikuwa kwa simu yangu for a very long time, lakini sikuwa imba hiyo wimbo. But that morning nilikuwa nasikia kimba ndani yangu. That song was, I don't know who sang that song, lakini mwanamke mmoja, a lady that alikuwa amepata accident, akaumia spine, na alikuwa anaimbakiwa kwa wheelchair. And that song was saying ate gunyuera gikombe kiu kiaruo ninikirerie nginya ndiki. Okay. You see? I sang it I'll drink that cup. Yeah, I'll drink that cup of pain until I finish. Wow. That morning I sang. That's a song. Yeah, I was singing it from heart. And you had never sang it. I have never sang it. So nilikuwa naiweka kwa simu, inaanza kuimba, tunaanza kuimba nayo sasa. And I was feeling it inside me. Hii kikombe ya uchungu nitaikunyia hadi dakika ya mwisho. I didn't know that I'm proclaiming what will happen. Na sasa hizo mtu anaimba vizuri. Comfortably. Yeah. Comfortably. I sang it for 7 times. Nikiwa kwa kitanda sijaamka bado. I didn't even pray. Hata nasema I wish I knew I would have prayed that morning. I didn't pray. I woke up nikasava watoto wangu breakfast. It was on a Sunday. Nikamwambia leo twende church because hata the new church yenye tumeenda we are waiting for the church from that Njoro place wakuje watu usher in to this new church. So singeingia bado kanisa until wale wakuje wanipeane officially nimekuwa member wa this new church in town. It is okay. Sasa nikaenda town. But hata wakati nilisimama stage
nimesimamisha gari, nilikuwa nasikia tumbo, nasikia nashtuka tu. My instinct is telling me something is not right. Lakini hujui nini. Lakini sijui, you know, even unaamka tu with a feeling, a strange feeling in you telling you that ni kama kuna kitu mbaya ita happen, but sijui. Hata nilikuwa na wakati niliingia hiyo gari nikakupa tafutwa kiti, niko na mimba. So hata wale wanamwalika kwa gari wakasema hapa hakuna kiti yake, but the makanga said wacha ingie pale nyuma. So niliingia pale nyuma kabisa. I was squeezed na that gari iko na mwanamke. Niliingia pale nyuma kabisa na nikakaa. Na niko na 7 months pregnant. Niko pale kwa matatu nyuma. Nikakaa chini. Tukaenda, nilikuwa nasikia gari ikiruka bump. Nasikia tumbo. You see, but if I would have known, ningekuwa naomba. But you see, I'm assuming the same feeling na imenipata for a very long time that I'm not understanding. Kufika tu Freria, matatu ilikuwa inashukisha mteja. Wakati tumekaa tu hapo, nisikia tu pop. Within a flash of a second, nikasikia nimejiuma ulimi. But siku feel anything, I didn't feel pain, and I was just there sitting down. I heard people screaming, said accident, and I'm like, which accident? Me, I know accident ni kuroll. It's either the car i-roll, ama tuanguke, nijikute nimerukishwa from my position, nijikute kwa driver. That's how I understand accident. So I'm like, which accident? I'm still sitting down where I was. But within a flash of a second, nikaona hii kiti yenye iko mbele na tumbo yangu zimeachana with an inch. Kuangalia mwenye tulikuwa tunakanisha na yeye, he's like this. Mwenye ako mbele yangu na yeye naona amekatwa, anatoka damu, ameninama pia hivi. Yeah? Niliangalia nikaona nimefura. Just within a flash of a second nimefura. So kioo ikafunguliwa, akasema na hapa kuna mama ako na mimba, tumtoe. Sasa okay, there were very many people there, wakatoa, wakafungua kioo, wakasema sasa wamitoe. Kutoa kwa kioo. Wanitolea kwa kioo, hata nilikatwa sana wakinitolea kwa kioo. So mimi kwangu thinking that na sasa bado usikii uchungu. It's not painful. While the bone inaachana, nerves huisha. Wakati mfupa na mfupa imeachana, usikia uchungu. It's not painful. Imekatika and it's done. So wakati nitolewa, in my mind I was thinking, natolewa, niamke nisimame nitaendelea kutembea. But little did I know. Ati wakati kwanza, especially wakati nilikuwa natolewa kwa kioo hapa mguu, nilikatwa kanyama kuota kakabaki kwa gari. Kwa kioo? Kwa kioo. Hii sasa unaona hii mabati, you know my legs ndio ivunjike. Ni hii impact ya kusukuma from behind, trailer iligonga matatu from behind. So hiyo impact ya kusukumwa, you see? So mimi nilisukumwa, hii vitu za gari zenye zilikuwa hapa mbele ndio zilinikatakata miguu. Hiyo impact ya kusukumwa, it made my bones zote kuvunjika. Yote kabisa kuvunjika. Nilimvunjika mara 2, nikavunjika mara 2. So nikitolewa pale sasa, they were open wounds, ilikuwa open fracture. So nilikuwa nimekatakatwa, manyama zimebaki kwa gari. So nikitolewa miguu ilikuwa aje? Kumehang yote. So wanauliza nani atashikilia hii miguu isikatike? I didn't talk. Hata sikuongea anything. Gari kasimamishwa, watu wakakuja mbio, mama mwingine akaingia akasema nitamshikilia. Mwingine nimlalie, it was a pick up mbio nikapeleka hospitali. Fika huko nikupewa first aid kwa ambayo kwanza tutafuta pesa ndio niweza kuadmitiwa. It was in my mind by then, sikushtuka. While everything happened, kwa nini ukushtuka? I don't know. I relaxed. You see that fear yenye nilikuwa na isha happen. So nimeshajua kitu yenye nilikuwa tu nisikia uoga ni ishanipata. Hakuna njia ya kutoka. I accepted, but kina kitu kwa roho yangu ilikuwa inaniambia the God I serve is always faithful. And to me in my mind, I knew the situation wasn't permanent. I knew it. You know, there is a way mnaweza kuwa mmependekana na Mungu, you trust him a lot. I trusted God 100%. Nilijua tu hangeniacha. All along I have a history of kwenye Mungu amenitoa until penye nimefika. I told God, kwenye umenitoa na kwenye nimefika, najua utaniachia hapa. So everybody akiniona I'm pregnant, umevunjika, and everybody is like, are you in labor? No, I'm not. My child, by the way, by then he was still kicking. He was still kicking and I'm in pain because sasa unajua hata kama mifupa si uchungu venye nimekatakatwa miguu na bleeding so much. I was in pain sasa. Nikajaribu kupewa painkillers nini, immediately theater.
scans nini kukapigwa ma x-ray, nikaonekana venye nimevunjika. Hata nikapelekwa theater haraka nikatoka. So while I was in that bed, I was wondering why are people crying. Watu walikuwa wanakuja wanalia sana wakiniangalia kwa kitanda. But in me sikuwa naona hiyo kitu kiwa kubwa by then. Kuna time Mungu God, wakati you are in problems, wakati wengine wanakuhurumia, wewe huoni, Mungu ashakuondoa hiyo. You are in another world. You are not seeing the pain, you are not seeing the situation. You are not even wondering, because I knew God. There is a story in the Bible about Nebuchadnezzar, venye alifanywa na Mungu akakuwa mnyama. Ndio for 7 years kwa nini akiangaliwa na everybody mwenye alikuwa anamjua, alianza kukuwa mnyama, ananyeshawa na maji, anakula nyasi. He himself, ukisoma Biblia vizuri, hakuwa anajua. Nyinyi ndio mlikuwa mnamcheka huko around. Alikuwa king, siku hizi anakula nyasi. Yeye ndio asisumbuke na ndio asipata depression, because in real life kama ni wewe, he was a president known by everybody in the country, and all of a sudden amekuwa mnyama anakula nyasi. Ukiwa mtu wa kawaida, hiyo ni depression direct. True. Depression direct. Is it true? Yeah, you are somebody a celeb. Alikuwa celeb in the country. So the Bible says that ilikuwa mtu ilikuwa imepanda ikaguza juu na ilikuwa inaonekana the whole country. So he was a celeb. Lakini wakati Mungu alimteremsha, akamfanya nothing, alimuondoa that face. Hakuwa anajua what is going on. Yeye anakula nyasi but haelewi. So I was in the situation. Niko pale nimefinywa, nimefika mwisho, but I'm not seeing the situation. I'm okay. When walikuwa na even my husband, I was giving him hope. Husband alikuwa anakuja na nyanga and he was really crying and I was asking, nini unakusumbua? Nasema unajua unaona kitu kubwa. Unaona kitu kubwa. Unaona hii situation yenyewe kana mza what? Na niliuliza sasa utanyonyesha aje mtoto? You are pregnant, umevunjika miguu, mwambie why are you wondering? There is still God in heaven. Wow. There is God in heaven whom I serve. Na kama sisi kwingine atakuja ni hii. He will come na atajionyesha. Now doctors were coming and kulingana venye nilikuwa nimevunjika because it was so severe and I'm pregnant, walikuwa wanasema or else tunaona kama mama anafinyika sana juu ako na mimba, and they were saying ama tutoe huyu mtoto and then to treat mama sasa akiwa peke yake, and I told them usinitoe mtoto, if I'm dying wacha nife na mtoto wangu, na kama ninaishi wacha tuishi naye. Because what if nilikuwa nauliza what is the importance of mimi mtoto, because there is a feeling was telling me Mungu ndio alinipea mtoto. So because you want me to live, na mtoto lazima aishi, lazima tukae pamoja. Because my feeling was telling me that mtoto angatolewa anaweza kufa. I'm living for him mwenye alikuwa ndani yangu. So I was feeling like Magdalena wakinitoa mtoto ni kama anaweza kufa. So naambia msinitoe. Wacha tukae na kama ni kuishi tutaishi pamoja. So after 2 days being in the hospital, I was in a coma, no oxygen. Mwanangu akapigiwa, niliambiwa the story was like alipigiwa simu usiku akaambiwa it's like your wife won't make it. You just come, you sign, whom do you want us to save? We save the child or the wife? You sign. And he was like, I was being told, alikuwa anasema sasa walikuwa na you sign tutoe mtoto mama akufe. And he was like telling me sasa mnaniachia mtoto wa nini? Na simjui. Si mtoe mtoto mama apone, huyo ndio najua, na kama ni mtoto atapata mwingine. You see the feeling that he had. And I'm like, no, the mother seems that she can't make it. I stayed on oxygen for a week, but sikuwa ile strictly in a coma, but wakati nilikuwa in that coma, I was seeing myself preaching on a pulpit. And I never saw myself limping. I never saw myself on a wheelchair. I never saw myself on crutches. So that one was telling me, this situation isn't permanent. Wow. So whomever is crying, thinking that nimeisha, inside me, I knew I'll walk over. Kwako wanaona nimeisha. Yeah. Lakini ndani yako even the doctor mwenye alikuwa told me, Gladys, I've treated very many people in this condition. But as for you, your faith is moving me. Namwambia daktari, wewe weka tu hiyo chuma. Because he was telling me the wounds zimekaa sana kabla zihili. Na hiyo mguu ikikaa sana bila hiyo chuma ya ndani, akiweka chuma itaoza. Namwambia itaoza. Just put it. Na ikiharibika sema ni mimi nilisema ni yako. And the doctor was like, what if it backfire? Namwambia no, it won't. Just take me to the theater. Nikiwa bado na mtoto wangu, it will succeed. Na ninaenda na nikatoka and I was okay. Until to date niko na chuma kwa mwili na haijaharibika. Nikakaa hospitali, the bill ikapanda. Hapa ndipo shida iliingia.
bill kuza kukaa kwa oxygen within 3 weeks of being in the hospital. The bill was 2 million. Now my husband was like, sasa unaniambiaga ushtukaje? 2 million tutatoa wapi? And you know, while you're in trouble, let me tell you, friends, they are there while you're eating and drinking. Watch as when utapatwa na shida, utajua who is your friend. Hawakuangi. They're not there. Oh, when unaangalia kwa phone book, they're your friends. Wait, upatwa na shida. Hakuna mwenye atasema. They'll all run away. And others will celebrate when they problems. Kuna wenye wanasema hata wacha aone hivyo, kuna wenye watasema wacha waishe, and you see, because tulikuwa tumeshift from Njoro coming to Nakuru, so people are like, see, nyumba walihamia, they can sell it and pay the bill. You see, you know, not everybody that sympathizes with you. Kuna watu waki. Yeah, you see, yeah, they argue, okay, it is true, amepata tax in PDX. Si warudi tu shago, hiyo plot walikuwa wamebuy, they can sell it. Once the problem was, hata hatukuwa na gari yetu, tungepatiana logbook, gari ikishaisha. Ile siku ya kuhama. Now you see, so shetani alikuwa ametusukuma in a way, we had nothing to give out. Now my husband was telling me, unajua long inaanguka. Stress nini imeweza. Namwambia hapana, don't you worry. God will come at his own good time. At his own good time, please stop worrying. Ananiambia hapana, wewe unaona kitu kubwa. Unajua wewe uone hii situation. Unajua sasa hii ni kusota, tutasota, tutaisha kabisa. Namwambia hapana, don't you worry. God will come. Wewe shinda kusema Mungu atapitia wapi? Atapitia wapi? And then he inquired to the kwa NHIF kuambia kama watalipa bill. And then the NHIF was like 2 million. 3 weeks. Kwani mama kwaje? Wakasema hawezi. We pushed to Nairobi and they said labda kwanza wakuje waone the situation at hand, ndio wajue kama watalipa bill ama watalipa. Sasa marafiki, my husband was calling them, hakuna mwenye anachukua simu, hakuna kwa anajua tu ukimpigia simu unamwomba pesa. So size of friends, all of them wakaenda. When you walisimama na sisi only family. Both families, at least I can say before God, they stood with us. But friends, when you ulikuwa unaona ndio maana sana hawakuwa karibu by then. And me, I knew, and nilikuwa naishikwambia my husband, me, I serve a God in heaven. In her, no, salvation is personal. It's personal. Inside you know all the relationship. And most of the time I used to tell you know, people work so hard to please people. Instead of working so hard to please God. Because while you're in trouble, it's only God who will save you. True. You work so hard, ukipata pesa pigia marafiki, tupatane mahali fulani tukakule kanyama. It is okay, keep on. But let siku moja upatwe na shida. That's when you know you have no friends. It's only God you'll cry to, na atakuja on point. Before me, will have saved you from the situation. Wakati utafikiria unaisha, Mungu atakuja. The situation bill sasa ikipatana. Wale NHF amesema hawalipi. Sasa mjana anasema sasa ni harambee tutafanya, na sasa tunafanya na akina nani and friends. Nikamwambia don't worry. The God I serve atakuja tu. Kwa wakati sijui mgani, ananiuliza atakuja wakati tumeisha. Atakuja wakati tumefungiwa kwa hospitali juu ya bill, namwambia sitafungiwa. I believe Mungu atakuja. Those people from Nairobi came in NHIF. Wakati walinikuta I'm on oxygen, I'm pregnant, na niko na maerio miguu mbili. They signed, we will pay the bill. Wow. Wow. My husband was like, yenyewe Mungu wako anafanya kazi. All of it? Yeah. I got out of that hospital scot free with no coin. I paid no coin. Wow. Now my husband was like, hata tusiseme tumelipiwa. Let's wait for the friends watasema nini. Na yenyewe nimeona yenyewe Mungu wako ako. So what I was bought ni a wheelchair tu ya kwenda home because I was discharged when I was still in wheelchair. Na bado huko umepata mtoto? I'm still pregnant. So you see, hata nilikuwa natolewa pale nje kuota jua, and hata wale patients wenye wanakuja nasema, ule mama, you know, seeing me on a wheelchair, I'm pregnant, na niko na maerio, na nasiku, you know, you want to know what happened to you. What is wrong? What happened? Because you see, huwezi expect such a situation. Mtu mwenye ako na mimba na amevunjika miguu na anapelekwa na wheelchair. The situation was so tough. Especially mimi uchungu sikuisikia uchungu. It wasn't painful, but the problem I had nikufunga pampa. That thing was so painful from heart. Because you can't imagine today, jana ulikuwa sawa, kesho utakuja kufungwa pampa. It's unbelievable. Atukiambiwa kaa vizuri nikufunge pampa. It is so painful. It is so painful. Na tena umeumia. Yeah. Ati ukiwa hapo utaenda uoshwe mwili, uvalishwe nguo, upakwe mafuta. You can't do anything to yourself, especially because of the weight
I had ya mimba. Kwanza situation yako ilikuwa complicated. Uko na mimba, umevunjika miguu. Ai. So hata nikiwa nimelala kwa kitanda, I wouldn't have turned like this. Or like this. Because hiyo weight. So kama nataka kuturn, naanza kuitana usiku. So kuja unipindue, and that thing was irritating. Yaani Mungu. Let me tell you, wakati umelala hivi usikie umejirusha tu hivi umetana. Thank God. Hata kitu yenye imeniguza ni hapo kwa oxygen. 3 weeks. 2 million. Na sasa hii tuna breathe oxygen to free. Na unaona ni sawa. And you don't even remember to tell God thank you. Si kwa uwezo wako. Watazamaji, hiyo oxygen yenye una breathe hapo, ukisahau kuambia Mungu asante, uko na mchezo wewe. So tulikuwa hapa kwa kujipindua like singeweza kujipindua. Ati nigeuke hivi, ati for example nimechoka kulala, nimeangalia juu, I overturn. Niangalie side nyingine, I won't. Na hiyo kitu ilikuwa na familia kwa yangu. Yaani Mungu, I know you'll come, but surely hata kuturn. Ati ukiniacha nimeangalia juu kienda home. Nisipopata mtu wa kunipindua utanikuta hivyo until tomorrow. You can imagine I'm pregnant, hiyo uchovu na siwezi hata jipindua even a second. Hata niangalie hivi kidogo tu hivi, alafu nijirudishe, singeweza. A time came, nimedischargewa and I'm on a wheelchair. But when people were coming to see me, I was seeing people wakilia sana. Na my husband told me, sasa tutaambia watu tumelipa bill, let us see how the friends will react. And tukaenda home. Kwenda home, I was shocked. Nikifika kwangu, napata hakuna vitu. Hakuna vitu. Kwani kulienda aje? While I was in hospital, wezi walikuja wakaiba. Wakati nimelazwa, ati walikuja na lori, wakabeba kila kitu, wakaenda. Kwani hao wezi walikuwa wamepanga vizuri aje mpaka kuja na lori? Wewe, yaani hapa uko na mashida zako nini, nimepata nyumba ina vitu. Nimeisha na watoto, lakini chenye nilishukuru hata wakati nilifika kwa nyumba, cause hata sikuwa nimeambiwa, cause wakati ili happen my husband told the friends wenye walikuwa majirani, amkienda hospitali usimwambie, atakuwa depressed. Usimwambie, wacha tu akifika we'll explain to her. So wakati nilifika I was asking, where is the TV? Kwani watoto walicheza TV karibika? Sasa hapo tumeambiwa hapana, wezi walikuja wakaiba vitu. Aje? Walikuja na lori, akabeba kile kinye tulikuja naye, wamebakisha tu viti sitting. Hakuna anything else. Hata jikoni walibeba kila kitu. Sasa hata hiyo nyumba hatukuwa tumemaliza. Ile wakati nilipeleka kwa bed, niliambia Mungu, thank you God. Kuza watoto wangu. Hizi vitu zenyewe tunatafuta. Hizi tutapata zingine, but hawakuguza mtoto. But my husband is still depressed. I think in faith is very weak. So I always tell him, believe in God and you'll see things. Na kanambia Mungu wako. But I bet see weak in faith. You know, as a man, unakuanga ni kama wewe. Unabeba mzigo yote. You have to make things right. Sure. Lakini nyinyi unasema itakuwa sawa. You want to see it practically. Unajiuliza how? Itakuwa sawa aje? Imagine kama vile ulikuwa hospitali, unasema itakuwa sawa. Yes, you're trusting God. Hata mimi tuseme kama ningekuwa his situation, ningesema yes, tunaamini Mungu. But unaona bilioni mbili hapa tutatoa wapi? Hata tukija kama mwanaume bado kitu itakustress. So maybe hata alikuwa faith yake ilikuwa juu, lakini bado mambo imekuja mingi sana. Uweze sema sasa nimeomba na nimeamini itakuja tu, alafu lazima wako yani hiyo kitu itakupressure. Anaangalia ni watoto, huyu ni bibi yako hospitali, hiyo ni vitu zimeibiwa kwa nyumba, gari yake ilisha at the same time. You see, he was so stressed by then. Watoto ndio wanaangaliwa kwa nyumba, kwa na msichana wa kazi, yeye ndio huyu aniangalie mimi, niko na mimba kwa nyumba, kila kitu imeenda, gari yake imeisha. You see, there is a time shetani akitaka kukujaribu, hata nilikuwa nauliza, kwani mfereji ya shetani imefunguliwa kwangu? Ikaonyeshelewa kwangu everything. But I thanked God. Nikakaa home for 3 weeks. Nikaambiwa I was to go kwenda kufanya skin grafting. Because hizo wounds, they were so deep in a way. Lazima ningekatwa nyama, then ziziba at least hizo wounds ziweze kupona. But I'm still pregnant.
Now I'm back to hospital for skin grafting. Now nilisikia skin grafting. Hata mimi mwenyewe in my life I've never heard of skin grafting. Nikaambiwa na hiyo ni nini hata mimi sijui. At skin grafting ni you have deep cuts na lazima zijazwe nyama and then you pata skin, because you see wakati nilipata accident nilikata hizo manyama, so the wounds are so deep, so lazima utafutwe nyama ijazwe. So I'm like nyama itatolewa na ambapo unua utakatakatwa tu iekwe tuwe plus moja yake. So the situation was like, na mnajua bado wako na mimba. The doctor was very much okay. So wakati nilipelekwa, I prayed so much that morning and I told God, I know this situation, I'll still overcome it. So kitu sijawahi sahau until to date ni wakati nilipelekwa hiyo theater. Because unajua nilikuwa nafikia labda ni kinyama kinakatako kama kipota hivi kile kijaze pale. So unajua sasa because I was pregnant, singegadishwa ile full ati nilale, because they were fearing naweza lala mtoto akose niamke mtoto akose kuamka. So nilikuwa napewa ile halfway, so I was still listening to what the doctors were saying on the other side. So nilisikia nimevutwa mguu, nimekatwa, and then nikasikia daktari amesema wewe umekata mafuta. I'm like mafuta yangu. Nikasikia skin imerushwa on the other side. And then the doctor said tuatoe hiyo mafuta alafu sasa ukuje tushone. You imagine it's you. Unaambiwa ati nyama yako imekatwa iko na mafuta, ipelekwe sasa itolewe mafuta ikuje istikiwe hapo. Okay, I was still sikuwa na shida. Daktari akaniambia you Gladys don't worry. Hata kuna mwenye ananipea story hapa, waambie story inaendelea wapi? Inaendelea on the other side. Nikatoka theater, I was okay, and then after 10 days it was successful. Nyama yenye ilitolewa ilishika na penye ilitolewa imepona. So wakati ilifunguliwa ndio niliona hata sio nyama actually inatolewango. Just you see this thing yenye inapilingi carrot. They peel skin. Skin hiyo ya juu ndio wanapeel, wanastick wapi? Wanaweka kama kakiraka. You see? Kwenye kitambo tuko na shona nguo alafu unaona kakiraka kameshonelewa hivyo, so it's like that. Nikarudi home, bado sijapata mtoto. Nimeenda nyumbani tena nipone after 1 week nirudi another theater sasa. Kuwekwa wanitolewe area mguu mmoja niwekwe hivi sasa chuma ya ndani. Ndio nikaenda kupata mtoto at least mguu mmoja ikue juu ndishapona sasa niwekwe ile chuma ya ndani. Back again to the hospital for that time. And then by then bill kwanza wakati wa skin grafting 400. Wale marafiki walikuwa wamerudi wakapotea tena. And now my husband started crying again. Sasa hii nayo tutatoa namuuliza kama Mungu aliweza kutulipia 2 million 400 nitamshinda. Just wait for God. Hebu ngoja Mungu na utamuona tu. Kwenda kuinquire kwa insurance yake, health insurance ikalipa. And he still went home scot free. Went back again kukaa home after 1 week, kurudi hospitali tena on another theater sasa kuwekwa hiyo implant. You know, nilinipea stress and that thing gave me stress. Because you see, I think nastai kosa kusema daktari wa mifupa ni fundi wa mbao wa mwili. Because I was hearing yeye akiambia wao wengine hebu na udrill hapo vizuri, na hiyo nata yenye umefunga hujafunga vizuri. You listen, ni mwili yako inaambiwa idrilliwe vizuri. Because you see ndio hiyo chuma iwekwe lazima wa drill wa screw kwa mfupa ile idrilliwe hadi itoe vumbi, unaona mfupa yako. So I'm hearing the doctor saying hiyo hebu drill hiyo mguu vizuri na hiyo nut, so hiyo nut inafungwa vizuri, and I'm like mguu yangu ndio inafungwa nut na ifungwa vizuri. So na alafu there was somewhere kulikuwa na kakio mbali sana and it was reflecting on this side because unajua wamefunika hapa ndio nisione, but pale mbali kabisa kuna kakio kalikuwa kana reflect. So nilikuwa na mguu yangu imewekwa hivi inakongwa na nyundo. I'm telling you, hiyo kitu was so terrible. Because hata wakati nilitoka theater nilikuwa nasikia fundi yako hapo nje anagonga mawe, nasikia mguu yangu inagongwa. We. Nasikia because hata wakati nilitana doc nikamwambia hey doc, it's very painful. Hiyo mguu yangu nasikia uchungu sana. What they started asking each other, kwani aliona? Because you see seeing makosa. Unajua ukiona, ukiimagine wewe ulikuwa unafanya hivyo, hata kama husikii uchungu unasikia tu. Utasikia tu hakuna uchungu, lakini it's psychological. Because I saw something like that, nikisikia huyo fundi mwenye anagonga mawe hapo nje nasikia ni mguu yangu. Sasa nakumbuka venye ilikuwa imechukuliwa juu hivi nikigonga. The situation was still okay, nikapewa madawa, nikalala. Mtoto wangu hata wakati niko theater, he still kicking.
Even mwenye alikuwa daktari mwenye alikuwa mtoto alikuwa anasema nyinyi fanyeni vituko zenu za miguu, mtoto wangu mwache hapo akosa. But they were asking, no, mtoto mwenye amebebwa na huyu mama, this is a miracle boy. Because nilikuwa nimefanywa scan already, alikuwa shajua ni boy. Hey, this boy is a miracle. Mama yake anapitia shida na yeye amerelax. Ana kick tu yana shida. Hata wakati niko theater, yeye anacheza tu. And then after 3 weeks nikaenda home. Kurudi sasa nikaenda kupata mtoto. I had a successful birth and I gave birth a bouncing baby boy. Na tukarudi home successfully. Sasa kurudi kukunya madawa, kupona, and I'm telling you after 2 months after nilizaa mtoto November, December and January nilikuwa nimesimama. Nikaanza kutembea na crutches zangu. Wow. I'm telling you, God is faithful. God is very faithful. God is very faithful. Hata daktari told me, nimetibu watu wengi lakini wewe nimeshangaa venye umepona. Anaenda kuniangalia miguu nasema, na kwa nini miguu yako inapona haraka hivi? There was God in that thing. And I believe that God alikuwa anataka kunibikia testimony. Ati nitaipata mtu mwenye ako na shida, nitaweza kumencourage. Leo hii hata nikipata mtu ni kwa barabara, anaenda na crutches. Hata kama niko kwa gari nasimamishaka naeka kando. And I talk to that person. You will walk again. Kama ni mimi leo hii na drive gari, na hii ni kwenye ilikuwa imevunjika ikaisha, you will still walk again. Wow. So I've trusted God so much on that thing, na nikasema I've learned a lot on it. Ati wakati nitaiona kitu hata leo hii ningaota kitu inanishtua na mkaga mbio nimeenda kwa kanisa and I pray about it na nakataana kabisa. And I've learned to trust in God ati wakati nasikia situation imekuwa ngumu sana kwangu, hiyo ndio wakati Mungu karibu sana na wewe. Kwa sababu wakati watu walikuwa wanaona naisha, that's when I was feeling the presence of God. Wakati watu walikuwa nakuja kuniona, wakiniona tukiongea, wakati wanaenda, I was feeling the presence of God. I was at peace. Alikuwa ameniondolea hiyo uchungu, alikuwa ameniondolea kuona hiyo ikiwa mlima mbele yangu. Wengine ndio walikuwa wanaona mlima, but as for me, Mungu alikuwa ameniondolea. I walked over the situation, and today it's 5 years ago and I'm narrating the story. Wow. And I can encourage somebody who has been such a problem, ama mtu mwenye anaona kama amefika mwisho sana, anaona kama amesukumwa to the end, just trust in God. God is ever faithful. Na mtu ajifunze kufurahisha Mungu. Because wanadamu hata my friends ukiwafurahisha, wakati utashikwa na shida they'll run away. So work so hard. It's who sang this song? It's Jane Moboni sang a song. Ati korwo ukeniaga ikwiruta gota ikinya igirutaga o muthenya nigetha ndikanahitie. Kuko kafata ungefundithia kwirutaga gukenia Ngai. Jifunze kufurahisha Mungu rather than mwanadamu. A human being hakuna kitu kubwa atakufanyia, but God atakuponya na kufanya everything that you want in this life. Wow. And that is my story. Wow. Wow. Umesikia story? That's what I call a walk of faith. Yenye unaamini, like hata vitu zikienda vibaya, unaamini Mungu atafanya mambo yote yakuwe sawa. So, Gladys, nimeshukuru sana. Thank you. And I want to tell our viewers just one thing ya kuwapatia hope. Yes. I will tell the viewers. Ama mtu mwenye anapitia, unajua kuna watu wanapatanga accident ama umejipata at a difficult situation kama hiyo yako. Unafika mwisho, wengine wanajinyonga, wengine wanafanya vitu zingine, wanakuwa desperate, yani wana lose hope kwa life. So unaweza waambia nini? I will tell the viewers that in everything that comes upon your life, tujifunze kukubali mazuri na mabaya, and just trust in God that even if the situation is so tough, it's only God who will remove you from that situation. Ningeomba mtu ajifunze kutrust Mungu peke yake. Unajua sisi we trust God in a way that you trust in God, yes, but kuna hope. I think you can help me. I want you to think that God is the only option. He's the only option and is the better option. Yes. Yeah. Thanks so much for your time and for your commitment and for your story. Yeah, sure. Mungu akubariki sana na uendelee na moyo huo wa ku-inspire others. And kama haujaguzwa na hiyo story, sijui unataka nini. Mimi imeniguza, imeni-challenge and imeni-grow spiritually, na faith yangu imeongezeka sababu nimeamini vile umesema. Time yenye uko na so much difficulties, hiyo ndio Mungu anakuwa karibu na wewe. Like ukiteleza uanguke, shauri yako, lakini ukistick na yeye hivi anakuamua. This is the miracle boy. He's called Victor. He's now 5 years.
Smile. Because you smile. Thank you guys for watching this video. Please share with your friends, comment your opinions, and Mungu awabariki sana na tuzidi ku grow. Let's grow each other spiritually, faith, and guys, tunawapenda sana na usisahau kusubscribe. There are more stories that we are going to give on our program, My Story, My Motivation. Na hii program tumeitengeneza ya transform lives na kuchange lives za watu. We are going to inspire with the stories that we are given. So Mungu awabariki sana na till next time, love you all.